Ko alam gagawiteo ng hanging cabinet, na analog ang kulay at 1/4 clear and glass. Kikilan natin ang tubular, para ma-ready sa paglagay ng bracket. Buuhin na ang 1x1 tubular, ayon sa sukat ng hanging cabinet. Buuhin na rin ang pong, ilalim na part ng hanging cabinet. Ang ginagawa namin ay Mura at Hinde Inaanay na hanging cabinet. Gamitin ng retoso, no tubular, sa paglagay ng bracket. Buuhin na rin ang patundan ng shelf na tubular 1/2x1. Putulin na rin ang pinto ng hanging cabinet na y1 at buuhin ito. Malaki ang ma-save mo, kung ito, ang ipagawa mo, kesa sa plywood. Dumating na ang deliver ng materials. Shout out sa Alam Nation Aluminum. Baka naman. Putulin na ng glass ang pinto para bukas ready for alignment naman.
Magsarado na tayo, bukas ang umaga naman. Good morning, ang kakaalam. Lagyan na natin ang angular, 1/2 by 1/2 ang hanging cabinet. Linisin na ang hanging cabinet. Para ma-ready sa paglagay ng glass. Pugilan na natin ng glass. A sealant na rin ang glass pagkatapos linisin. Kakaalam, deliver time na para na yan mamaya. Paki subscribe naman po ang JB Villa channel. We need your help.